Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Honorable Prof. Ahmadiyah Dr. Haji Abdul Aziz Alupai from Padani University, Thailand. Honorable Professor Dr. Haji Subaidi, the Director of Postgraduate, UNISNU Jepara. Dr. Haji Mahali, MBD, from the UNISNU Jepara, and all of the students from the UNISNU Jepara, and also the student from Padani University, Thailand. Okay, before I deliver my topic for today, let me introduce myself. I am Sukarman, from the lecturer of the UNISNU Jepara, from postgraduate UNISNU Jepara. Okay, goes to the topic. Our topic for today is human resource management in madrasah, the Nasab, Nusub, Nasib approach. This topic is from local wisdom in human resource management madrasah, especially for the one of the step of the human resource management. In this case is what I mean recruitment. From the recruitment, one of the step of the human resource management in madrasah. Okay, my title is Human Resource Management in the Madrasah, the Nasab Nusab Nasib Approach. Comprehensive exploration of traditional and Islamic perspective on recruiting, selecting, and managing human resources in Islamic education institution, especially in my surrounding in Indonesia. Okay, we start from the next. Excuse me, my slide. Okay, our agenda for today, my topic is the first one. We will discuss about human resource management fundamentals, core components, and objective of human resource management. The second one of the agenda of this topic is the second one. We will discuss about Nasab, Nusub, and Nasib framework, understanding the traditional approach to recruitment in madrasah. The third one is Islamic human resource management perspective, principles and values guiding Islamic Kilo human iso, resource ini management. nganggo bahasa The fourth one, Inggris. Lho Pak okay, Karman. Ms. Raiha, keep silent please. Nganggo bahasa Inggris. Yes, I do. Bu Raiha, keep silent please. Boleh mute mic-nya. Okay, thank you. And the last one, the research finding and the analysis of this topic. Current research and critical analysis of recruitment approaches. Okay, we go to the first one, human resource management core components. Okay, human resource management ensures organization have a component motivated and productive workforce to achieve organizational goals. The steps of the human resource, basically, the first one is human resource planning, forecasting workforce needs aligned with organizational goals. The second one is recruitment and selection, attracting and selecting qualified candidates, training and development, and then performance evaluation, and then compensation and rewards, employee relations. Maybe we will focus on the second step, recruitment and selection. Okay, because the recruitment selection have so many approaches, punya banyak pendekatan. One of them, salah satunya adalah one of them is the Nasab, Nusub, and Nasib approach. And then next, we will we will discuss about the Nasab, Nusub, and Nasib framework. Maybe you guys from the Indonesia, maybe this this term is very familiar, but I don't know in Thailand. But the term nasab, nusub, and nasib from nasab, nusub, and nasib in Indonesia is familiar terms. Okay, we will discuss the first one, nasab, nusub, and nasib framework.
the unique approach to recruitment and selection in madrasah that considers background, networks, and potential. In bahasa Indonesia, nasib is related to what I mean, family background, or maybe not only family but also from educational background from kiai and santri, and also just like that. We will discuss next. Okay, the nasab, nusab, and nasib framework. The first one we will discuss about nasab or background and ancestry. Nasab refers to a person background and lineage interpreted in madrasah recruitment. For example, educational history and family background. Tradition of scholarly in family, experience in pesantren or madrasah communities, family members involved in religious education. In bahasa Indonesia like this. Nasab ini adalah latar belakang atau mungkin ada hubungan kekeluargaan, entah kekeluargaan dalam apa namanya, hubungan dalam kekeluargaan atau hubungan dalam antara ini educational history, uh, riwayat pendidikan. Uh, maybe we can say one example. Pak Roni, for example. Pak Roni is the kiai in the Islamic institution, and then he need from what I mean, teachers or maybe others in his institution. So the recruitment he take from his santri. Pak Roni mengambil santrinya sebagai guru di lembaganya. In bahasa like that. From the first term in this case nasab, or maybe family relationship. For example, Pak Roni is the head of the foundation, the ketua yayasan. And then Pak Roni needs some teachers, membutuhkan beberapa guru, and then Pak Roni recruits some teachers from the alumni, yang mengambil beberapa guru dari alumninya. Nah, ini masuk kategori nasab. Jadi nasab bisa dari apa namanya, hubungan kekeluargaan yang secara apa namanya garis darah atau kekerabatan. Bisa juga nasab dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan dalam hubungan educational history. Kiainya mengambil santrinya dan seterusnya sebagai apa namanya SDM atau human resource. Okay, just like that in bahasa Indonesia. Nasab, background and ancestry. And then we goes to the second one. The second one is nusub. Nusub in bahasa Indonesia is related to network and relationship. Maybe from the first one is reliable recommendation. Second one is community involvement. The alumni relationships. Nah, in bahasa Indonesia like this. Nusub is jejaring atau hubungan. Misalnya katakanlah we have Pak Roni again. It's okay Pak Roni. Halo, Assalamualaikum Pak Roni. Oke, nusub in bahasa Indonesia. Lanjut Pak Karman. Nusub it means in bahasa Indonesia is jejaring atau hubungan. Kita bisa mengambil contoh, for example, reliable recommendation. Mengambil apa namanya ya, merekomendasikan, misalnya katakanlah saya punya anak, kemudian saya coba proyeksikan ke lembaganya Pak Roni. Nah, itu dapat rekomendasi dari Pak Roni untuk masuk ke situ. Nah, terus kemudian yang kedua community involvement. Semacam apa namanya nggih, ada keterlibatan dalam sebuah kelompok gitu. Misalnya katakanlah ada beberapa kandidat, terus kemudian dari beberapa kandidat itu ada salah satu yang mungkin bagian dari apa namanya jamiah kita.
Misalnya katakanlah tadi Pak Roni punya jamiah apa namanya nggih? Jamiah Manakiban misalnya. Ada salah satu kandidat yang dari bagiannya jamiahnya Pak Roni tadi. Nah, itulah beliau yang punya peluang untuk masuk dalam rekrutmen em, sumber daya manusia yang akan direkrut. Gitu. Jadi community involvement ini masuk kategori nusuk. Nah, karena adanya jejaring hubungan atau relationship gitu. Misalnya tadi, misal saya punya sebuah lembaga, saya ingin merekrut SDM baru, ketika ada yang tidak saya kenal sama sekali, terus kemudian ada salah satu atau salah dua atau salah semua dari calon kandidat tadi yang satu komunitas dengan saya, misalnya di Jamiah tadi misalnya, maka peluang besarnya adalah yang diambil adalah yang punya jejaring atau relationship dengan kita tadi, dibandingkan dengan yang tidak kita kenal sama sekali, seperti itu. Terus kemudian the third one, yang ketiga, alumni relationship, hubungan alumni tadi. Misalnya katakanlah eh, di madrasah kita membutuhkan beberapa tenaga guru, we need some teachers, but we give priority, memberi prioritas kepada beberapa alumni kita. Misalnya ada pelamar yang bukan alumni kita, sama beberapa yang dari alumni kita. Nah, ini masuk kategori juga di relationship. Gitu. Ada yang sudah kita kenal sebelumnya dan tidak kita kenal sebelumnya. Jadi ini menjadi kategori yang kedua, network and relationship. Kalau yang pertama tadi adalah nasab, background, and ancestry. Ada kaitan dengan juga yang kedua. Ini yang nusuk ini kategori network and relationship. Nah, di local wisdom kita, ini di Indonesia khususnya, I don't know in Thailand, uh, uh, this is real. Ada kategori jalur nasab, yang the second one is jalur nusuk, network and relationship, and the third one is nasib. Nasab, nusuk, and nasib. Nah, nasib is based on potential and fate. This one is pure potential. There is no nasab and no nusuk. Pure competence. Nah, this one is one of the three of the term from the local wisdom approach in Indonesia, basically in madrasah, nasab, nusub, and nasib. If we don't have what I mean, nasab, we have to have nusub, but if we don't have both of them, we only depend on nasib. Okay, just like that, based on vision and mission, self-development potential, and long-term commitment. Okay. Next, practical application in selection process. This is in general. Practical application in selection process in human resource management. The first one is in-depth application form, or apa namanya nggih, pendaftaran, pengajuan, or maybe what, pelamaran. Maybe we have open recruitment, or maybe semi-open recruitment, or maybe restricted recruitment. Sometimes we have open recruitment. Anyone can apply to our institution. Maybe yang semi-open, we have application, but for a certain community, or maybe certain group. And the third one is restricted. Yeah, in a small that can apply to our application or to our institution. In-depth application form, and the second one is structured interviews. Okay, or wawancara in bahasa Indonesia. After application, and then interviews, kemudian and then verification and reference. The last one is commitment-based assessment.
And then next we have to discuss about we're gonna discuss about Islamic perspective on human resource management. In this case, it's Islamic human resource management prioritize moral, ethical principles that emphasize fairness, transparency, and blessings in this world and hereafter. And this is the principles in Islamic perspective on human resource management. Yeah. Okay. The first one is blessing-oriented goals. This principle is based on the hadith. All activities must be based on good intention and aim to seek Allah blessing. Jadi innamal a'malu binniyah. Just like that. In Islamic human resource management, all activities must be based on good intention or good niat. And aim to seek Allah blessing untuk mencari berkah. Nah, recruitment, training, and performance appraisals are conducted with the intention of bringing benefits to the individual, the organization, society, and Muslim community. Jadi in bahasa Indonesia just like this. Rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja itu diarahkan kepada ini membawa kemaslahatan bagi individu, organisasi, komunitas, dan the Muslim community atau ummah, just like that. Okay, this is the first principles in Islamic human resource management. Okay, next, core of human resource principle, empowering human potential. Based on Quran, Surat Al-Isra 70, and we have honored the children of Adam. And the second one, justice and equality. Based on Quran, Surah An-Nahl 90, indeed, Allah commands justice and doing good. It means no discrimination in selection, promotion, and compensation based on gender, ethnicity, religion, and social status. The third one is the principles is social responsibility. And do not consume one another's wealth unjustly. Quran Surat Al-Baqarah 188. Ensuring workers' right to fair wages, safe condition, and work-worship balance. And then the principle is responsibility and trust or amanah. Based on Quran Surat Al-Mu'minun 8, and those who are trustworthy with their wealth and their promises. And then ethics in interaction, based on Quran Surah Al-Ma'idah 2, and cooperate in righteousness and piety, emphasizing polite communication and harmonious relationship. The next one is balance motivation. Indeed, Allah not like those who are excessive. Innallaha la yuhibbul mufsidin, just like that. Quran Surat Al-A'raf 31. Rewards given both result and ethical processes. Balance. Rewards given for both result and ethical processes. And the next one is health and well-being. Based on Quran Surat An-Nisa 29, and do not kill yourself. Indeed, Allah is most merciful to you. This one is prioritizing physical and mental well-being. Okay, research and on human resource recruitment. The first one from Ghani Nafi and Swasti 2025. This research is conclude that the recruitment has no direct positive effect on performance. The second one, the result of Ghani Nafi and Swasti research is competence positively affect performance. So we can conclude that Ghani Nafi and Swasti research conclude that the recruitment has no direct positive, tidak punya efek positif dalam kinerja. Jadi bisa dikatakan
tidak rekrutmen ini tidak memberikan apa namanya efek secara langsung kepada kinerja. Tapi yang kedua ini menyatakan competence positively affect performance. Kompetensi berdampak langsung kepada kinerja. Okay, and the third one of the finding from this Ghani Nafi Swasti research is recruitment positively affect performance through human resource professionalism. Rekrutmen memberikan dampak positif di apa namanya profesionalisme SDM. And the fourth one, the last one is competence positively affect performance through human resource professionalism. Jadi kompetensi secara positif berdampak kepada kinerja seperti itu. Okay, and then the second one, the research, second research from Diba and Zuhriya 2024. They conclude that a proper recruitment procedure positively impact educational organization. The second one, the conclusion from Diba and Zuhriya 2024 is benefits from organization, easier determination of the qualified applicants. The third one, benefits from application, satisfaction, and absence of threats in the process. Okay, we goes to the next slide. Analysis of recruitment. The first one, NASAP based. Maintain leadership lineage but may overlook competency requirements. The second one, NUSUP based, relies on recommendation and relationship competence may vary. And next, the merit based or maybe NUSUP based. NASIP based focuses on competence without considering lineage or connection. So, in bahasa Indonesia, nasib is pure, tidak ada hubungannya dengan latar belakang nasab, tidak ada juga latar belakang nusub juga, pure based on competence. Ya, jika yang pertama tadi misalnya ada garis nasab, entah nasab dari keluarga atau nasab secara background pendidikan. Misalnya yang tadi yang pertama adalah apa namanya Pak Roni sebagai pemilik yayasan misalnya melakukan rekrutmen SDM itu berdasarkan dari apa namanya nasab based, berdasarkan nasab, bisa nasab dari keluarga, anaknya, mantunya, ponakannya, dan seterusnya. Bisa juga nasab dari garis educational educational history. Ini Pak Roni merekrut Mas Wahyu karena dulu alumni dari pondoknya, alumni dari madrasahnya. Nah, itu kategori nasab based on history, educational history, tidak dari family. Seperti itu. Meskipun di nasab ini bisa dari dua kategori tadi. Nasab dari garis family, bisa juga educational history. The second one, nusub based relies on recommendation or relationship. Jadi tidak hanya kompetensi saja, tapi ada faktor lain yaitu hubungan atau mungkin rekomendasi tertentu yang mempengaruhi dalam rekrutmen seseorang. Ya ini SDM. Tapi yang ketiga ini the last one, the nasib based. Ini murni pure based on competence. Tidak berdasarkan nasab, tidak juga nusuk gitu. Oke. And then the next slide, prioritization in traditional recruitment, nasab, nusuk, and nasib. This prioritization raises question about fairness and equality in recruitment process. Nah, yang menjadi apa namanya pertanyaan yang muncul adalah dari sisi kalau dari sisi nilai-nilai Islamnya adalah fairness and equality-nya. Mungkin dari sisi apa namanya jika didominasi dari unsur nasab based,
mungkin terkesan tidak adil, nah, dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika apa namanya sebuah lembaga me, apa namanya ya mengutamakan atau memprioritaskan dari unsur nasab, pasti ada mungkin ada alasan tertentu, misalnya ada plusnya juga, misalnya solidnya dalam sebuah lembaga ketika hubungannya itu ada kedekatan tertentu, hubungan kedekatan family, keluarga dan seterusnya akan berdampak juga pada loyalitas kinerja dalam sebuah lembaga. Namun ada apa namanya pandangan yang berpandangan bahwa eh, prioritas ini jalur nasab atau nusub ini dari sisi kacamata nilai-nilai manajemen rekrutmen dalam pandangan Islam ini terkesan dari dipertanyakan dari sisi fairness-nya dan equality-nya, dari sisi keadilan atau mungkin dari sisi apa namanya ya persamaan haknya gitu. Oke, next. This one, fairness and equality concerns. Again, based on Hatches and Zainuddin 2022, highlight the importance of fairness and equality at every recruitment stage. Dalam tahapan setiap rekrutmen itu dibutuhkan fairness and equality, keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kesetaraan. The second one is inclusive recruitment policies. The third one is equal opportunities regardless of religious, racial, agricultural background. Kalau dari penelitiannya Hadges and Zainuddin ini, fairness dan equality itu dimaknai kesetaraan kesempatan, baik dari latar belakang agama, ras, atau mungkin background budaya, menurut Hadges and Zainuddin. Tapi kembali lagi ini adalah pendapat tokoh menurut Hadges and Zainuddin. And then balancing tradition and merit. The first one is traditional values. The second one is modern human resource practices. The first one is traditional values, preserving cultural heritage and Islamic education lineage. The second one, modern human resource practices, competency-based selection, and equal opportunity. Okay, finding and the right balances requires acknowledging the value and traditional knowledge transmission, recognizing the importance of competence and qualification, creating transparent process, and honor both perspectives, adapting approaches to each institution unique characteristic. Okay, the next one, no perfect approach. What I mean the kekurangan dari apa namanya pendekatan ini diantaranya no approach is 100% perfect because each institution has its own unique characteristic, so its management takes unique approach as well. Kurang lebih bahwa pada dasarnya tidak tidak apa namanya ya, tidak ada 100% pendekatan yang sempurna. Nah, setiap institusi, setiap lembaga punya karakteristik yang unik. Nah, jadi dalam manajemennya juga mereka memilih yang sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan lembaga mereka. Gitu. Tidak ada pendekatan yang 100% sempurna, namun mencari yang pendekatan yang paling cocok dengan lembaganya masing-masing. Seperti itu. Termasuk local wisdom ini, pendekatan ini, nasab nusub nasib ini juga salah satu alternatif yang menjadi apa namanya pilihan bagi lembaga tertentu dalam melakukan rekrutmen. Seperti itu. And then integrating Islamic values with modern human resource management. The future of madrasah human resource management lies in thoughtful combining tradition wisdom. The second one is contemporary best practices. Traditional wisdom, nasab emphasis on the educational heritage. Maybe it would be good
what I mean. In bahasa, we say that kita akan mendapatkan SDM yang bagus karena mungkin kita benar-benar tahu tentang person tersebut. Misalnya kita mengambil dari unsur keluarga tadi, baik nasab dari sisi hubungan keluarga ataupun nasab dari sisi educational history tadi. Hubungan antara guru dan murid, oh ini alumni kita dulu yang bagus nih, boleh kita rekom. Hmm. Terus kemudian the second one, no sub value. Oke, Mbak Nasiha, what happened? Suka sama masjidnya? Ada coretan-coretan di layar. Okay, next, and the second one is no sub values from community connection. This one from our community, we recruit someone from our community, our jamiyah. Just like the example, seperti contoh yang tadi, misalnya Pak Roni dari jalur Nusub ini merekrut calon guru dari komunitasnya. Oh, ini anggota jamiyah Manakiban saya. Boleh nih saya rekrut dibandingkan dengan yang kandidat yang lain yang mungkin tidak kenal sama sekali. Nah, contohnya seperti itu. Nusub, value of community connection, hubungan komunitas, gitu. Kemudian, the third one is the nasib focus on the long-term commitment. The seventh is pure based on competence. Tidak punya jalur nasab, tidak ada jalur nusub, so pure competence. Oke, contemporary best practice, competency based assessment, penilaian berbasis kompetensi, transparent selection processes, and then equal opportunity principles, professional development pathways. Nah, ini yang kalau yang apa namanya ya, praktek baiknya adalah idealnya seperti ini. Kompetensi based assessment, pengukuran atau penilaian benar-benar berdasarkan kompetensinya, meskipun apa namanya ya, tadi ada yang ditambah dengan jalur nasab, ditambah dengan jalur nusub, tapi yang paling penting adalah kompetensinya. Ya, meskipun fenomenanya di lapangan kompetensinya bisa jadi biasa aja, tapi karena ada hubungan nasab atau mungkin ada hubungan nusub bisa aja masuk kan ya. Oke, makanya ini perlu kita diskusikan. Oke, the second one, transparent selection processes. Nah, ini transparan apa namanya ya, dalam proses seleksinya. Seperti itu. Mau dari sisi nasab, mau dari jalur nusab atau yang pure nasib, yang idealnya ini adalah best practice-nya butuh transparent selection process. Kemudian the third one, equal opportunity principle. Prinsip kesempatan yang setara. Jadi ini yang idealnya adalah memberikan apa namanya ya, kesempatan yang sama, kesempatan yang setara bagi siapapun. Ini idealnya. Terus kemudian professional development pathways. Oke. Oke, the last slide. Key takeaways, beberapa kunci dari paparan ini adalah yang pertama, the first one, balanced approach. Effective madrasah human resource management require balancing traditional values and modern practices. It means dalam bahasa Indonesia, human resource management ini harus seimbang. Boleh menggunakan apa namanya ya, nilai-nilai tradisi, misalnya local wisdom tadi, nasab nusab nasib tadi, tapi yang paling penting adalah ini nilai-nilai apa namanya yang ideal dalam human resource itu dipenuhi. Bolehlah dari keluarga, boleh dari hubungan apa namanya kekerabatan berdasarkan educational history tadi, tapi tetap diikuti dengan kompetensi. Seperti itu. Balance approach. Boleh menggunakan traditional values, tapi tetap apa namanya nilai-nilai best practice-nya dalam human resource management diterapkan juga. Oke, and the second one, key takeaways-nya, Islamic principles. Justice, empowerment, responsibility, ethics, and respect for individual rights should give all human resource processes. Jadi dalam proses human resource ini, SDM ini, nilai keadilan, apa namanya, empowerment, responsibility atau tanggung jawab, ethics dan seterusnya itu harus ada juga. The third one, contextual adaptation.
Each institution must develop recruitment approaches that honor its unique characteristic and needs. Setiap lembaga itu perlu mengembangkan pendekatan rekrutmen dalam rangka apa namanya? Karena ini memiliki karakteristik yang unik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya pendekatan atau approach-nya dalam rekrutmen ini tidak selalu sama. Seperti itu. And the last one, long-term vision. Focus on both short-term result and long-term benefits for individual, organization, and society. Nah, ini yang paling penting dalam yang menjadi fokus dalam apa namanya human resource management, khususnya local wisdom approach tadi, nasab, nusab, nasib, it's okay. Yang paling penting adalah tetap bisa memberikan benefits kepada baik secara individu, kepada lembaga terutama, dan kepada masyarakat atau umat. Jadi yang paling penting adalah benefits for individual, organization, and society. Okay, enough. That's all for my presentation today. We go to the third speaker, would be delivered by Bapak Dr. Haji Mahali. Okay, that's all for me. Thank you for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan untuk ketiga narasumber kita hari ini, boleh disiapkan dari sekarang. Nanti kita akan fasilitasi di akhir paparan. Seperti itu.